Hi guys! So, today's my birthday! So, ang gagawin namin, aalis kami. Ayan, aura na si Dada. Where's Poy? Ayan na. Poy! Hi! Say hi! Hi na? Ayan si Maria. Naka-aura na kami. Hinihintay lang namin si Ate Zenly. Bigla ang aura lang to guys. Wala sa plano. So, biglaan lang talaga. So, pag mamaya, papunta na siya actually. So, ito yung aura. Wait. Ganun-ganun. 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 Good job, baby. Is, andito na kami. Walking distance na sa bahay. Yan. So, dito kami kakain. Indian food. 5 minutes, what? May 5 minutes na ba? Wala pa, diba? Ganun ang view talaga doon. Oh. Ayan eh. Hi, Maria. Hi. Ayan tayo kakain, guys. Yan. Ayan. Diyan tayo kakain. Wait lang. Hindi siya naman ko. Yan. Pwede tayo ng pagkain. Mag-biryani tayo. Yes po. Biryani. Birthday. And I booked the whole restaurant. Guys, kami lang. Congratulations. Okay. You like it? Uy, the brain freeze yata. Try again? Slowly. More. They putting milk, anak ko. Enough na. Enough na. Enough na. Sumpah kata ulo. Re. Oh, the mangolasi. Wow. Pagdila na. Angola. Yeah. Yung sino ka distro? Ha? Alam distro. Ha? Alam distro lang. Ano? Ito, wait lang. Yes, she wants rice. The river rice? Yeah. Oh, dada. Be typical of the Indian classified boundaries. Cannot hold it. Thank you. Define the circle because it's too easy just to ride before you're wrapped over. Uy, slowly ba? Dada. I think he will like it. Ha? I think he will like it. What guy? He will feed you down. Ibo to Malaysia, it's all Indian food lang. Hala. Baka damdaman kaya order kayo to plain nga rice. Ano nila? Order na your bread. Look nila. Wow. Malaking bread. Yes.
Nakaabot ka, day. Nakaabot ka, day. Ayaw pumasok. Bakit? Wag na. Absent ka na lang. Say hi naman kay Mami. Again. Nagtula naman eh. Sabi niya, sobrang ganda naman ni Taich. Happy birthday to you. Ganda niya ng nails mo. Ako na lang. Ako na lang. Ako na lang. Appear daw. Hindi ko ka na daw kumain. Mag-appear na lang daw kayo. Mag-appear na lang tayo. Appear din lang, appear. Kakain na siya eh. Appear din lang. Appear. Yay! Di lang appear, kakain siya ulit. Gag.